தமிழகத்தில் மக்களவை தேர்தலுக்கான பணிகளை பெரும்பாலான அரசியல் கட்சிகள் தொடங்கிவிட்டதாகவே பார்க்கப்படுகிறது. கடந்த வாரம் சந்திரபாபு நாயுடு திமுக தலைவர் ஸ்டாலினை அவருடைய இல்லத்தில் சந்தித்தார். இன்றைக்கு மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியுடைய பொதுச் செயலாளர் சீதாராம் யெச்சூரி அவர்கள் திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் அவர்களை சந்தித்து விட்டு நம்மிடம் இருக்கிறார். அவரிடம் பேசலாம். சார் வணக்கம் சார். வாட் இஸ் யுவர் டுடே அஜெண்டா வித் ஸ்டாலின்? Well, we have long relationship with the DMK and with when Karunanidhi was the leader, and we've been cooperating with each other in terms of defense of country's secularism, of the republican constitutional order, and the unity and integrity of our people. So all these issues are under a grave threat today. So today's agenda of meeting, I was here for my party's state committee meeting. So as a courtesy call, we normally went, but a full range of discussion took place today for a long time on the importance and the need for all secular forces to come together in order to save India today, save our republican constitutional order, save our institutions of our democracy. All of them are under threat. Now latest, the CAG is also come under a question mark today. So with this sort of things happening, it's imperative that this Modi government should go for the sake of saving India so that we can change India for the better tomorrow. கடந்த வாரம் சந்திரபாபு நாயுடு அவர்கள் இங்க திமுக தலைவர் ஸ்டாலினை பார்த்தாரு. அதற்கு முன்பு ராகுல் காந்தியை டெல்லியில் பார்க்கும்போது சந்திரபாபு நாயுடு உங்களையும் டெல்லியில் சந்தித்து பேசினார். இது ஆல் ஓவர் தேசிய அளவில் பார்க்கும் பொழுது எந்த மாதிரியான அலைன்ஸ் வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது? ஏற்கனவே வெஸ்ட் பெங்காலில் நீங்களும் மம்தாவும் எதிர் அரசியலாக பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. அதே போல் காங்கிரஸும் கேரளாவில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு காங்கிரஸும் நீங்களும் எதிர் துருவத்தில் அரசியல் பார்த்துருக்கீங்க. இது எப்படி நேஷனல் லெவலில் யூபிஏ 2-ஆ இருக்கு, யூபிஏ 2ல இருக்க மாதிரி இருக்குமா இல்லை யூபிஏ 3ன்னு இதை சொல்லலாமா? The actual reality in our country we must understand. Chandrababu Naidu garu met me also in Delhi, met all the leaders of all the other secular opposition parties. The point is that this sort of meetings of various leaders coming in meetings itself today signifies that there is a very, very urgent need to oust this government from office for protecting India and its democratic order. So that is one basic principle. Now second, how will this be done? Please understand, in India, there is never a formation that emerges to form a government before the election. It always comes only after the election. Not only with us, also with the BJP and the NDA. To 1996, United Front government, Devagowda Prime Minister, the United Front was formed after election. 1998, Vajpayee as the Prime Minister, the NDA was formed after election. 2004, Manmohan Singh as the Prime Minister, the UPA was formed after election. So 2019 also, this formation will be formed after election, and it will come definitely. What will happen before that is that the parties in different states, different parties are there in different states who have the confidence of the people. They will come together, and that will be a sort of a unity at the level of the state. And that is what is being worked out today. For instance, today in Tamil Nadu, the main force that will lead this sort of a secular grouping and understanding will be the DMK. In Tamil Nadu, what is the slogan people are giving? Oust Modi to save India, oust AIDMK to save Tamil Nadu. Like that in Bengal, people are giving oust Modi to save India, oust Trinamool Congress to save Bengal. So in states it will all vary, different conditions. But all the maximum possible unity of the secular forces will be built. திமுக தலைமையிலான கூட்டணியில் இங்கே இருக்குன்னு சொல்லிட்டீங்க. இப்போ அப்கமிங் ஜனவரி அன்வர்ஸில் பை எலெக்ஷன் 20 கான்ஸ்டிடுவன்சிக்கு தேர்தல் நடக்கிறதா ஏற்கனவே எதிர்பார்க்கப்படுது. குறிப்பாக 2016 சிபிஐலாம் 7 பார்ட்டி அலைன்ஸில் விஜயகாந்த் லீட் பண்ணி இருந்தீங்க. இப்போ ஏற்கனவே நீங்கள் கண்டஸ்ட் பண்ண பெரம்பூர் உள்ளிட்ட கான்ஸ்டிடுவன்சிலாம் சிபிஎம் கண்டஸ்ட் பண்ண முக்கியமான உங்களுடைய வாக்கு வங்கிகள் அதிகமாக இருக்கிறது. ஏற்கனவே சவுந்தரராஜன்லாம் சிபிஎம் எம்எல்ஏ அங்கே பெரம்பூரில் இருந்திருக்காரு. நீங்கள் திமுக அலையன்ஸில் திருப்பி சீட் ஷேரிங் இந்த பை எலெக்ஷனுக்கும் இருக்குன்னு எதிர்பார்க்கலாமா? இந்த மீட்டிங்கில் இந்த அஜெண்டாவில் அது இருந்ததா? ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் என்னன்னா, இந்த பை எலெக்ஷன்ஸ் வருவான் இல்லையோ தெரியாது, இப்போ ஆகுமா இல்லையோ தெரியாது. பை எலெக்ஷன்ஸ் வந்தால் இந்த கவர்மெண்ட் இருக்காது. மெஜாரிட்டி இப்போ இந்த கவர்மெண்ட்டுக்கு எத்தனை 3 4 4
20 seats by election. If they lose that majority, the government falls. So, the Varma, Ilya by-elections, will it happen or when it will happen, all that is a big question mark still. So, let us see when it happens. But when the by-elections also, we are very clear that it will be an understanding between the secular opposition parties to fight. Earlier, out of these 20 seats, we held 3 seats. Now, the point is that we'll say that apart from the 2007, what you were talking about, apart from that last time when we had this front with the other parties, the situation now has changed. Now has changed very significantly, because now these by-elections also come in the background of the general elections. General elections, the main issue is to defeat these communal forces, communal combination. That is absolutely necessary for India. So therefore, this time the tactics would be different. And that is the tactics now here we'll cooperate with the DMK on the issue in the by-elections also. So secular front ன்னு சொல்றீங்க. இன்னைக்கு ரஜினிகாந்த் ஆக்டர் டர்ன்ட் பொலிட்டிஷியன் அவர் சொல்லியிருக்காரு, நீங்க சந்திரபாபு நாயுடு நீங்க எல்லாம் ஒரு 10 பேர் சேர்ந்து ஒரு பலசாலி, மோடி இஸ் ஸ்ட்ராங் மேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. அவருடைய கோட்டை நீங்க எப்படி பாக்குறீங்க? நீங்க 10 பேர் சேர்றதே சிபிஎம் அல்ல சிபிஐ எல்லா பார்ட்டியுமே சந்திரபாபு நாயுடு எல்லாம் சேர்றது வந்து மோடி என்ற ஒரு ஸ்ட்ராங் மேனை எதிர்க்கிறதுக்காக நீங்க எல்லாம் சேர்றீங்க அப்படின்னு சொல்றாரு. அது எப்படி பாக்குறீங்க? ரஜினிகாந்த் இஸ் a good actor. I am also a fan of his. I also see his films. So as far as the films is concerned, even he's got his authority. I am not interfering in that. But as far as politics is concerned, please listen to us also. Why is Modi today the Prime Minister? BJP polled only 31% of the vote. 69% of the people who voted in 2014 voted against Modi and BJP. But even then, Modi is the Prime Minister because this 69% of the vote was divided. That is why So Modi is not a strong man, he is only 31%. All these other parties together are 69%. So the point is not to divide this vote, to again benefit Modi. That is why CPM has given the call that our tactics will be to maximize the pooling of anti-BJP vote. So that is why this division of the vote is what helps Modi. This time all the parties have decided we will not allow Modi to get the advantage of this division. That is the reality. அப்ப ரஜினியுடைய கருத்துக்கு பின்னாடி வேற எதுனா இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்களா? ஏன்னா அவருடைய அந்த ஆன்மீக அரசியல் அவர் அந்த அஜெண்டாவை பார்த்தீர்கள் என்று சொன்னால் ஏற்கனவே அவர் பிஜேபி பேக் பண்றாங்கன்னு சில பேர் சொல்லிட்டு இருக்காங்க. அது அந்த ஆன்மீக அரசியலை நீங்க எப்படி பாக்குறீங்க? அவர் சொல்ற அந்த இதை பாருங்க, ஒரு பொலிட்டீஷியன் முன்னாலே எப்படி என்ன வேலை பண்ணதோ அது அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணவே வெரி டிஃபிகல்ட். If a politician come, film actor, film artist, that combination to understand how his mind is working is more difficult. So I won't want to speculate. So I won't know, but whatever he would take a position, I'm sure he'll publicly say where he stands. 2008ல UPA 2ல இருந்து நீங்க வெளியே வந்துட்டீங்க. காங்கிரஸ்ல இருந்து அந்த அலைன்ஸ் பிரேக்கப் ஆயிருச்சு. ஆல்மோஸ்ட் 10 இயர்ஸ்க்கு அப்புறமா திருப்பி அது மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை இருக்கு. அப்படி இருக்கும்போது இப்ப அப்ப இருந்த மன்மோகன் சிங் இப்ப பிஎம் கேண்டிடேட்னு சொல்லப்படல. இப்ப ராகுல் காந்தியை பிஎம் கேண்டிடேட்டா ப்ரீ போலுக்கு முன்னாடி அனௌன்ஸ் பண்ணா அதை சிபிஐஎம் எடுத்துக்குமா? 2004 Manmohan Singh's name was nowhere in the picture. Honestly, you tell, there is nobody in the country who would have thought before the election that Dr. Manmohan Singh will be the Prime Minister. But Dr. Manmohan Singh not only became the Prime Minister, after Jawaharlal Nehru, he was the only Prime Minister that served for 2 full terms without a break. Even Indira Gandhi had a break. Continuously for 2 full terms only Manmohan Singh did. So this is a parliamentary democracy, India. It's not a presidential democracy. It's not a fight between 2 candidates. It's a fight for the seats in the parliament. And the party which gets the majority of seats will decide on their Prime Minister. Otherwise, a coalition which gets the majority, they'll decide on the Prime Minister. So don't confuse between a parliamentary democracy and a presidential form. Suppose tomorrow I say you are my Prime Minister candidate. And in the constituency you fight election, people defeat you. Then? Rajya Sabha. Then why, once people have rejected you, whether Rajya Sabha or any other Sabha, is it morally correct?
Manmohan Singh did not get defeated. He came into the Rajya Sabha. But once you are defeated in the Lok Sabha, that's possible in a parliamentary democracy. My party may decide, okay, that you will be the Prime Minister candidate. But my party will not get the majority. Then what will you do? But 2016... So parliamentary democracy is different from a presidential form. Please understand that. But 2016 விஜயகாந்தை நீங்க சிஎம் கேண்டிடேட்டா வந்து ஏத்துக்கிட்டீங்க. சிபிஎம் அந்த அலையன்ஸ்ல 7 பார்ட்டி அலையன்ஸ்ல விஜயகாந்த் will be the chief minister candidate before alliance. See, before political parties can also say anything. In Tamil Nadu. In Tamil Nadu. I was there in that campaign and the media is very active, vibrant. They choose their own candidates as to who should be the chief minister or who is likely to be the chief minister. But different opinions. The point is that nobody was projected as the chief minister of the alliance. The point is people presumed that if in case this alliance wins, he will be the chief ministerial candidate. Because you see, understand again, parliamentary democracy is different from presidential form. It's not a fight between two individuals. It's a fight between parties, their policies, what they stand for. So that is what the people will choose. And on that basis, the leader will emerge. But in Sabarimala issue, today Supreme Court also, இன்னைக்கு வந்து Supreme Court கூட சொல்லிருக்காங்க ஸ்டே பண்ண முடியும், interim stay கிடையாது. January 22nd வரலும் interim stay கிடையாது. ஆல்ரெடி அது கான்ஸ்டிடியூஷன் பெஞ்ச் தான் அந்த தீர்ப்பு கொடுத்திருக்காங்க. இப்போ வந்து காங்கிரஸ் கேரளா காங்கிரஸ் உடைய ஸ்டாண்ட் டிஃபரண்ட் ஸ்டாண்ட், அங்க ஸ்டேட்ல ஒரு ஸ்டாண்டும் சென்ட்ரல்ல ஒரு ஸ்டாண்டும். ராகுல் காந்தி ட்வீட் பண்றாரு பெண்கள் போறது ஏத்துக்கலான்றாரு. ஆனா அங்க இருக்கிற கேரளா காங்கிரஸ் வந்து அதை ஏத்துக்கிறாங்க. அவங்க காங்கிரஸ் பார்ட்டியோட டபுள் ஸ்டாண்ட் நீங்க எப்படி பாக்குறீங்க? காங்கிரஸ் பார்ட்டி டபுள் ஸ்டாண்ட் இருக்கு, பிஜேபி டபுள் ஸ்டாண்ட் இருக்கு. பிஜேபி டெல்லியில் இந்த சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜ்மெண்ட் வந்தப்புறம் அவன் வெல்கம் பண்ண. பிஜேபி என்ன பண்ண, இப்போ ட்ரிபிள் தலாக்ல பில் கொண்டு வந்தேன். அந்த பில்லு பார்லிமெண்ட்டோ செலக்ட் கமிட்டிக்கு அனுப்புங்கன்னு சொல்லிச்சு. அனுப்புவான்னு டிசைட் ஆகிடுச்சு. Before it would go to the select committee, ordinance was issued. And what was BJP's logic? Equality for women is fundamental to our constitution. So Muslim women must be given equality. So triple talaq ordinance was brought for equality for Muslim women. Ippo equality for Hindu women anna, they are opposing. Idanna idu. Pro-Muslim party BJP. Muslim women ki equality வேணும், triple talaq ordinance. இப்போ சபரிமலையில் Supreme Court has said equality for Hindu women. That they are opposing. So double standards are there. And Congress, same thing. And Congress president today says, I agree with the Supreme Court judgment, equality for women, but my state unit is differing, so I will go along with my state unit. How can you have two lines in a party? You have one understanding that it's very not only unfortunate, it's very opportunistic of the Congress. இப்போ இன்னும் கொஞ்ச நாள்ல வந்து சபரிமலா திருப்பியும் ஓபன் பண்ண போறோம். அப்போ வந்து பெண்களை வந்து அனுமதிக்கிறதுல வந்து அங்க இருக்கிற கேரளா கவர்மெண்ட் பிரச்சனை இல்லாம முன்ன மாதிரி பிரச்சனைகள் லாஸ்ட் டைம் மாதிரி பிரச்சனைகள் இல்லாம இந்த முறை ஸ்மூத்தா இருக்கும்னு நம்பலாமா? அங்க ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் இஸ் ட்ரைங் இஸ் பெஸ்ட். இட்ஸ் த டியூட்டி ஆஃப் எனி கவர்மெண்ட், ஸ்டேட் ஆர் சென்டர். ஒன்ஸ் த சுப்ரீம் கோர்ட் பாசஸ் தி ஜட்ஜ்மெண்ட், it is their duty to implement that. The state government and the Supreme Court and all of us who enter the parliament or do anything else take the oath on the same constitution. All of us take the oath on the same constitution. That is, the constitution tells you the Supreme Court passes the judgment. That is something that cannot but be implemented. So the state government has to implement that. They are doing their duty in implementing that, and they will implement that. பெண்களை அனுமதிக்கிறதுல சிபிஎம் கேரளா சிபிஎம் ஓட ஸ்டாண்ட் அப்படியே தான் இருக்கு. ஆல் ஓவர் சிபிஎம் ஓட ஸ்டாண்ட் வந்து அவர்களை அனுமதிக்கணும். Always the CPM took the stand, whether it is women, whether it is Dalits, whether it is other castes, they are barring them from entry into temples is wrong. We have always opposed that. And in fact, in most of the temples, even in the most famous of Indian temples like Tirupati, people from any religion can go there. Men and women can go there. Dalit and Brahmin can go there. This is what our practices are always been there. But now you artificially create these divides for your vested interests. Now that is it. What is a matter of faith is a matter of faith for people.
So if according to faith, if you believe and you don't want to go, most welcome, don't. But if there are those who want to go, you can't deny them the right. Supreme Court has given them the right. After the Jaya demise, the 2 years Edappadi Palaniswami's chief minister, எப்படி இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க? அவருடைய ரோல் நீங்க பார்த்திருப்பீங்க, அப்பப்போ வரீங்க, 3 months once சென்னைக்கு வரீங்க, தமிழ்நாடு பல இடங்களில் டூர் பண்ணிருக்கீங்க. அவருடைய ஆட்சி எப்படி இருக்கு? அவர் சொல்றாரு நிறைய வெல்ஃபேர் ஸ்கீம்ஸை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம், பீப்புள்லாம் நல்லா இருக்காங்க, காவிரி தண்ணீர் கொண்டு வந்திருக்கோம், நிறைய ஸ்கீம்ஸ் வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிருக்கோம். எப்படி பாருங்க, நான் டெல்லியிலேருந்து வரேங்க சென்னை. இங்கே சென்னையில் கவர்மெண்ட் இஸ் ரன் பை டெல்லி ஆர் பின் சென்னை, வி டோன்ட் நோ. Whether it's run from here or it is run from there. The general impression in Delhi is that this government is also run from there by this, along with the central government. So whatever that they are doing, this government is there because of various manipulations, the disqualification, they somehow managed to get their majority, they continue to be there, but this is a very unstable situation. சார், இப்போ நீங்கள் ஜஸ்ட் நோ வந்து ஸ்டாலின் வீட்டில் ப்ரெஸ்ஸை பார்க்கும்போது பை எலெக்ஷன் சம்மந்தமாக ஸ்டேட் லெவலில் இருக்கிற லீடர்ஸ், இப்போ 20 கான்ஸ்டியூன்சி லீடர்ஸ், அது வந்து சீட் ஷேரிங் இருக்கிற மாதிரி இருந்தால் அது வந்து ஸ்டேட் லெவல் லீடர்ஸ் வந்து உங்களுடைய சிபிஎம் உடைய ஸ்டேட் செக்ரட்டரி பார்த்துக்குவார் அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னாங்க. அது வாய்ப்பு இருக்குமா? எந்த மாதிரி இருக்கும் ஸ்டேட் நெகோசியேஷன்? நீங்கள் டிமாண்ட்ஸ் இருக்குமா? சீட்ஸ் 2 seats 3 seats அது மாதிரி டிமாண்ட் இருக்குமா? In my conversation with Stalin or discussions today, this issue did not come up because the understanding is clear. These are elections to the state assembly and this will be discussed at the level of the state leadership. So they will sit down and discuss it once the election schedule is announced or whatever, whenever that happens. But right now, whether it will happen or not, as I told you earlier, that is also under a question mark. So UPA 1 ஃபார்மேஷனில் சிபிஎம் உடைய சீட்ஸ் வந்து பெரிய லெவலில் ஹெல்ப் பண்ணுது UPA 1க்கு வந்து கவர்மெண்ட் ஃபார்மேஷனுக்கு, மன்மோகன் சிங் கவர்மெண்ட். பட் இந்த முறை வந்து இப்போ சென்னை தமிழ்நாட்டில் வந்து ரொம்ப நாளாக வந்து உங்களுக்கு அந்த பிரதிநிதித்துவம் எம்எல்ஏ எலெக்ஷன்ஸ்லையும் ஒரு எம்எல்ஏ கூட இல்லாமல் இருக்காங்க, எம்பிஸ் வந்து ராஜ்யசபாவில் இருக்காங்க. இப்போ வந்து இந்த லோக்சபா எம்பிஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு, சீட்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணி கேட்கறதுக்கு உங்கள் டிஎம்கே பார்ட்னர்ஸ்ட்டு அதிக சீட்ஸ் கேட்கறதுக்கு எவ்வளோ சீட்ஸ் எதுனா பிளான் பண்ணியிருக்கீங்களா? How many seats? அதெல்லாம் டாக்ஸ் ஆகும். The talks will proceed. It's too early now. The point is first to decide that we are all going to fight the election together. But last time oda seats increase பண்ணி கேக்குறதுக்கு that will happen. That those discussions will take place. They will continue and we will all have a lot of discussions on which seats will be contested by whom, etc. So in Tamil Nadu, remember, except for the last assembly elections and the last parliament elections, except for that, otherwise every time from Tamil Nadu you had communist MPs, you had communist MLAs, and we had an important force here. That we are in the Rajya Sabha is also because we had MLAs. Otherwise we wouldn't have been in the Rajya Sabha. So that situation will come. But actual division of the seats, who will contest which seat and how many seats, etc., that will take place only subsequently closer when the election schedule start getting announced. தேசிய அளவில் மட்டும் இல்லாமல் மாநில அளவில் இருக்கக்கூடிய பல்வேறு விஷயங்கள் குறித்து நீங்கள் வந்து எங்கிட்ட ரொம்ப விரிவாக பேசுறீங்க. ரொம்ப நன்றி சார். Thank you.